Ja, guten Abend, auch von uns hier ganz herzlich willkommen zu diesem Abend in Hamburg. Es ist ja ein bisschen schwierig, in diese Stadt zu kommen. Bahnstreik aller Orten, aber wir haben es geschafft. Gott sei Dank sind wir heute Abend hier und das ist wunderbar, hier wieder in den Bücherhallen zu sein, weil natürlich Bücher sind das, was wir alle lieben und ehren sollten und natürlich weiterhin sollten wir lesen, vor allem wenn Autoren wie Ken Follett ihre großen, opulenten Werke vorlegen. I'm just saying, Ken, this is the ideal place to present a book. This is a library full of wisdom, full of whatever you call it, books from all centuries and all genres. And I guess that you, when you were a child or young man, you went to libraries and learned to read there, or how did it happen with you? Well, I was a great reader from a young age. I learned to read when I was 4. And I used to get a book at Christmas and a book for my birthday. And it really wasn't enough. But when I was 7 years old, I joined the public library, and from then on, I had all the books in the world. It was a marvelous thing, the free public. It was like, you know, going into a sweet shop and that they say you can have anything, and it's all free. So from then on, I was a very avid reader, and I now know that almost everybody who becomes a novelist in the end starts out by being an avid reader. Herrliches Vergleich, dass eine Bücherei wie ein Süßigkeitenladen ist, wo man sich bedienen kann und so viele Süßigkeiten essen kann, wie man möchte, weil man nichts dafür gezahlt. Also es gibt diese Büchereien, wo man eben keinen Eintritt und kein Geld bezahlen muss zum Lesen. Und natürlich, Ken Follett war ein großer Leser als Kind, und wer viel liest, die meisten Autoren, die dann schreiben, sind eigentlich große Leser gewesen und schreiben dann eines Tages viele Bücher. Und Ken Follett hat ja schon mehr als 20 Bücher geschrieben, mehr als 20 Bücher veröffentlicht. Jetzt diese Trilogie und ein gewaltiges Opus über das 20. Jahrhundert. I think it's 3,600 pages in German. I mean, English, I think it's only 3,000. So what gave you the idea, after writing your great medieval history, to write a book which is concentrating on the 20th century, starting in the early century and going up to 89? Well, I was very struck by the response of readers to World Without End, which was the sequel to The Pillars of the Earth. And we sold many more copies of that book than of any of my thrillers, but just as important was the way people spoke to me about World Without End. You loved it more than anything that I had written for a long time. And we like that. Authors really like that. And so I wanted to do another book that would get the same kind of response from you. But I didn't really want to write another medieval story straight away. Partly because I didn't want to spend my life just writing about the Middle Ages. And also, writing about the Middle Ages can be a bit kind of depressing. You know? Everybody's hungry and poor and sick, and there are terrible battles and tortures. And a certain amount of that is okay, but 3 years and you want to change, you know. So I thought, what could I write about? What period of history is the most dramatic and interesting and shocking and full of intrigue? And immediately the answer was obvious. It's the 20th century. It's the most exciting period in the history of the human race. And so I thought, that's a good idea. I'll write a long historical novel, like the medieval stories, but set in the 20th century. And then, of course, I realized that it would have to be 3 novels, not 1. But that was okay, because I was kind of really keen on the idea.
Ja, Die Tore der Welt, der letzte große Mittelalterroman, war ja auch in Deutschland ein gewaltiger Erfolg. Aber Ken Follett wiederholt sich nicht gerne und er hat dann gedacht, er muss wieder was Großes natürlich schreiben, aber nicht schon wieder Mittelalter. Also nicht schon wieder Krankheiten und Hunger und all das, die dunklen Seiten des Mittelalters, sondern eine andere spannende Zeit, die er in den Mittelpunkt seiner neuen Romane oder seines neuen Romans stellen wollte. Und welche Zeit, hat er sich überlegt, ist voll mit Intrigen, mit Spannung, mit großen Dramen. Und dann ist er aufs 20. Jahrhundert gekommen und hat angefangen zu schreiben. Aber natürlich hat er gemerkt, ein Buch reicht nicht. Denn das 20. Jahrhundert ist ja voll mit Geschichten und voll mit Veränderungen. Also sind 3 Bücher entstanden. Und jetzt liegt das 3. Buch vor. And I think that the German title of the 3rd book could apply to all the 3 books, because this 20th century, as you describe it, is a century where people try to be free or get rid of old conservative rules and laws. So is it in the back of your mind, was this the main issue when you started to write, the idea of freedom? When I started, no. I didn't have a theme in mind. And I didn't know that the trilogy was going to be about freedom. But what happened was that as I studied each period of history, searching for the big drama that my characters could be involved in, each time I found that the big drama was about somebody struggling for their freedom. It begins, Fall of Giants begins with coal miners who were organizing trade unions and the Labour Party in order to improve their lives, and the suffragettes, the women who campaigned for votes for women. And all through the trilogy, we finish up in this book, in Kinder der Freiheit, with people in Eastern Europe and the Soviet Union struggling to be free, and with African Americans having the same fight that the suffragettes had over the right to vote. And each of these, I chose these because they were dramas that I felt I could make an exciting and thrilling part of my story. And then eventually I realized that they were all actually the same drama. It was all about people who were in a political struggle for freedom. And so, yes, Kinder der Freiheit. I'm sorry to hesitate, but is a very good title. Also ursprünglich, als er die Trilogie konzipiert hat, war nicht das Thema Freiheit automatisch das wichtigste Thema, aber letztlich hat Ken Follett gemerkt, dass es eigentlich in allen Büchern, die er da geschrieben hat, um das Thema Freiheit geht im 20. Jahrhundert. Bergarbeiter, die sich in Gewerkschaften zusammenführen, Anfang des 20. Jahrhunderts und dort ihre Freiheit erkämpfen. Die Suffragetten, die das Wahlrecht der Frauen erstreiten. Und immer in jedem Buch ist eigentlich auch Freiheit das Thema. Wenn Sie das 2. Buch gelesen haben, Spanische Bürgerkrieg, also auch all diese Themen. Und im 3. natürlich geht es darum, dass in Osteuropa etwas beginnt, was ja dann wir alle kennen und 1989 endet. Und natürlich geht es auch, und das ist ein großes Kapitel hier auch, um die Befreiung oder in den Südstaaten der Amerikas die Rechte der schwarzen Bevölkerung. Und das Interessante ist, dass dieses Buch tatsächlich mit dem Jahr 1961 beginnt und der Höhepunkt des Kalten Krieges ist. Und das ist wirklich auch, und der Rahmen ist tatsächlich 61, 89. We come to this book, of course, we're going to read very soon from it. 1961, the building of the wall and the end, the crashing down of the wall. So this is the frame. Was that for you one of the main and greatest dramas, beside the civil rights movements in America, that you wanted to describe? Because it's somehow, why is it so important in your story? Well, this book is about the Cold War, and the Berlin Wall was the ultimate symbol of the Cold War. Of course, I realized that this wall has many meanings, and for some of the characters in my story, for the German characters in my story, it's a very personal thing. It stands in their way. It keeps them separate from their families. But it's also a symbol of the divided world in the Cold War. We had the Americans and the capitalists on one side and the Russians and the communists on the other side, and they were head to head, nose to nose, and they both had enough nuclear weapons to wipe us all out. And the symbol of that terribly divided world was this wall that had been built right down the middle of a city in the middle of Europe. And so the building of the wall symbolizes the way that confrontation
solidified. Perhaps until then, perhaps there might have been some hope that we could live at peace with the Soviet Union. After that, it was confrontation. And then, of course, when the wall came down, that was the end of the Cold War. We didn't all realize it straight away, but it was, in fact, the symbolic ending of the Cold War and the end of that terrible period when we lived in so much fear. And so the wall is so important on so many levels. It's important, of course it's important to Germans, and in other ways it's very important to the whole world. Das Buch handelt vom Kalten Krieg und natürlich eines der großen Symbole des Kalten Krieges war die Berliner Mauer, dass da nicht nur ein Land in zwei Stücke gerissen wurde und eine Stadt, sondern dass natürlich das auch ein Symbol war für das, was passiert ist zwischen dem Westen und dem Osten. Auf der einen Seite Kommunismus, auf der anderen Seite Kapitalismus, also die beiden Weltmächte, die auch ständig natürlich um die Vorherrschaft gerungen haben. Und als dann irgendwann natürlich die Mauer gefallen ist, war das auch das Ende des Kalten Krieges, auch wenn man das vielleicht nicht gleich gemerkt hat. Und vor allem spannend ist natürlich, dass hier die Mauer auch beschrieben wird aus der persönlichen Sicht von deutschen Familien. Also die Mauer war ja auch für Familien, Sie wissen es ja alle, hat ja auch Familien auseinandergerissen, also war ja nicht nur ein politisches Symbol, sondern auch ein Symbol für etwas ganz anderes. Noch eine letzte Frage, bevor wir lesen, aber die muss ich Ken Follett stellen. One more question before we start to read. I think amazing in your books is the amount of research. Let's take the Berlin Wall. When you were a child, the Berlin Wall was built because you were still a young boy then, so it's not something yet that you experienced in full amount. So how did you do all the research for this enormous, for all the two books before that and the third one, which is all about the Cold War? Well, I visited some of the places where the wall used to be. Of course, we're all very happy that it's not there anymore, but it made a difficulty for me because you go to these places and there's nothing to look at. And those details are very important because during the book, several people escape or try to escape across the wall. And in those scenes, the physical details are all important. How high they have to climb, or how far they have to jump, or how cold is the water that they're going to swim across, or how deep is the tunnel and how long will it take to dig a tunnel. These physical details are very important in that kind of scene. But fortunately for me, there's quite a lot of material. There are pictures and plans, aerial photographs and films, and I was able to get quite a lot of detail. There's a wonderful book, a terribly moving book, which tells the story of each person who died trying to escape across the wall. More than 200 people were killed. Some were shot, some drowned, some died of the cold swimming across the river. More than 200 people, and there's a book that tells the story of each one of those people, who he was or she was, how they tried to escape, and how they died, and then what happened, how their death was reported in the newspapers on both sides of the wall. And that kind of thing, it's a very good book, actually, because it's kind of a memorial to those people who were brave enough to try and escape and failed and died in the process. So it's a very moving book to read, but it was also quite important for me because it told me exactly how people tried to escape and exactly how you could fail if you tried to escape. And that kind of detail was very important. You'll see when you read these scenes, you'll see that there's a lot about those physical details, and without them I couldn't have written those scenes. So it was difficult at some times, but I was able to get sufficient detail. Also Ken Follett recherchiert ja immer sehr gründlich und sehr genau und natürlich besucht er auch meistens die Orte, an denen seine Bücher spielen. Ein bisschen schwierig ist es natürlich, die Mauer gibt es nicht mehr, aber glücklicherweise für die Recherche gibt es natürlich sehr viel. Hallo. Hat man mich abgedreht wegen zu viel Blödsinn? Ja, jetzt geht's wieder. Immer passiert mir das. Also auf jeden Fall.
Auf jeden Fall gibt es sehr viel Material natürlich zu der Mauer und es gibt auch Filme, es gibt natürlich Fotobände und es gibt ein hervorragendes Buch über die Maueropfer. Und was natürlich wichtig war, weil Ken Follett beschreibt in dem Buch auch, wie mehrere Menschen versuchen zu flüchten vom Osten in den Westen, ist natürlich so Details wichtig. Wie hoch ist die Mauer, wie kalt ist das Wasser, durch das versuchen Leute durchzuschwimmen, durchzuwarten. Also all diese Dinge, die natürlich stimmen müssen, wenn man ein solches Buch schreibt, das konnte er alles glücklicherweise recherchieren und deshalb klingt es auch alles sehr authentisch, obwohl, wie gesagt, die Orte Gott sei Dank zum großen Teil nicht mehr so existieren. Ja, wir werden uns jetzt auch ein bisschen konzentrieren im ersten Kapitel auf das Jahr 1961 und auf Ostdeutschland, obwohl es in dem Buch, vielleicht kommen wir hinterher dazu, noch mal darüber zu reden, es auch noch andere große Themen in diesem Buch gibt. Aber wir fangen jetzt an mit einem Kapitel, das ist das erste Kapitel und Ken Follett wird anfangen zu lesen, Ostberlin 1961, kurz vor August 1961. Rebecca Hoffman was summoned by the secret police on a rainy Monday in 1961. It began as an ordinary morning. Her husband drove her to work in his tan Trabant 500. The graceful old streets of central Berlin still had gaps from wartime bombing, except where new concrete buildings stood up like ill-matched false teeth. Hans was thinking about his job as he drove. The courts served the judges, the lawyers, the police, the government, everyone except the victims of crime, he said. This is to be expected in Western capitalist countries, but under communism, the courts ought surely to serve the people. My colleagues don't seem to realize that. Hans worked for the Ministry of Justice. We've been married almost a year, and I've known you for 2, but I've never met one of your colleagues, Rebecca said. They would bore you, he said immediately. They're all lawyers. Any women among them? No, not in my section anyway. Hans's job was administration, appointing judges, scheduling trials, managing courthouses. I'd like to meet them all the same. Hans was a strong man who had learned to rein himself in. Watching him, Rebecca saw in his eyes a familiar flash of anger at her insistence. He controlled it by an effort of will. I'll arrange something, he said. Perhaps we'll all go to a bar one evening. Hans had been the first man Rebecca had met who matched up to her father. He was confident and authoritative, but he always listened to her. He had a good job. Not many people had a car of their own in East Germany. And men who worked in the government were usually hardline communists, but Hans, surprisingly, shared Rebecca's political skepticism. Like her father, he was tall, handsome, and well-dressed. He was the man she had been waiting for. When they'd been dating for a year and sleeping together most weekends for 6 months, Rebecca wondered why he did not ask her to marry him. They were not kids. She had then been 28, he 33, so she proposed to him. He'd been startled, but said yes. Now he pulled up outside her school. It was a modern building and well-equipped. The communists were serious about education. Outside the gates, 5 or 6 older boys were standing under a tree, smoking cigarettes. Ignoring their stares, Rebecca kissed Hans on the lips, then she got out. The boys greeted her politely, but she felt their yearning adolescent eyes on her figure as she splashed through the puddles in the schoolyard. In the staff room, she checked the emergency timetable on the notice board. Most of her classes were doubled today, 2 groups of pupils crammed into one room. Her subject was Russian, but she also had to teach an English class. She did not speak English, though she'd picked up a smattering from her British grandmother, Maud, still feisty at 70. This was the second time Rebecca had been asked to teach an English class, and she began to think about a text. The first time, she'd used a leaflet handed out to American soldiers, telling them how to get on with Germans. The pupils had found it hilarious, and they'd learned a lot too. Today, perhaps she would write on the blackboard the words of a song they knew, such as The Twist, played all the time on American Forces Network radio, and get them to translate it into German. It would not be a conventional lesson, but it was the best she could do. The school was desperately short of teachers because half the staff had emigrated to West Germany, where salaries were 300 marks a month higher, and people were free. The story was the same in most schools in East Germany, and it was not just teachers. Doctors could double their earnings by moving west. Rebecca's mother, Carla, was head of nursing at a large East Berlin hospital, and she was tearing her hair out at the scarcity of both nurses and doctors. The
The story was the same in industry and even the armed forces. It was a national crisis. As Rebecca was scribbling the lyrics of The Twist in a notebook, trying to remember the line about my little sis, the deputy head came into the staff room. Bert Helt was probably Rebecca's best friend outside her family. He was a slim, dark-haired man of 40 with a livid scar across his forehead where a shard of flying shrapnel had struck him while defending the Zelo Heights in the last days of the war. He taught physics, but he shared Rebecca's interest in Russian literature, and they ate their lunchtime sandwiches together a couple of times a week. "Listen, everybody," Bernd said. "Bad news, I'm afraid. Anselm has left us." There was a murmur of surprise. Anselm Weber was the head teacher. He was a loyal communist, heads had to be, but it seemed his principles had been overcome by the appeal of West German prosperity and liberty. As Bernd detailed the emergency arrangements, Rebecca wondered when the school would get its new head. A year from now? How long would this crisis go on? No one knew. Before the first lesson, she glanced into her pigeonhole, but it was empty. The mail had not yet arrived. Perhaps the postman had gone to West Germany too. The letter that would turn her life upside down was still on its way. In der Nachmittagspause entdeckte Rebecca den Brief in ihrem Fach. Sie machte sich eine Tasse Kaffee und öffnete den Umschlag. Als sie den Briefkopf sah, zuckte sie so heftig zusammen, dass Kaffee aus der Tasse schwappte. Ministerium für Staatssicherheit, die Stasi. Der Brief kam von einem Unteroffizier Scholz, der Rebecca aufforderte, in seinem Ministerialbüro zu erscheinen. Rebecca wischte den verschütteten Kaffee auf, entschuldigte sich bei ihren Kollegen und tat so, als wäre nichts geschehen. Sie ging auf die Toilette, schloss sich in der Kabine ein. Sie wollte nachdenken, bevor sie sich jemandem anvertraute. In Ostdeutschland wusste jeder von solchen Briefen und jeder fürchtete sich davor. Der Brief bedeutete, dass Rebecca irgendetwas falsch gemacht hatte, mit vermutlich schlimmen Folgen. Vielleicht war es etwas ganz Triviales, aber es hatte die Aufmerksamkeit von Schwert und Schild der Partei erregt. Und steckte man erst in einem Verhör, war es sinnlos, seine Unschuld zu beteuern. Das wusste Rebecca. Für die Stasi galt, wer verhört wird, ist schuldig. Die Andeutung, dass MFS könne sich irren, war eine Beleidigung. Und schon das war ein Verbrechen. Rebecca schaute noch einmal auf den Brief. Sie war für 17 Uhr vorgeladen, noch heute. Aber was hatte sie getan? Sicher, ihre Familie war suspekt. Ihr Vater Werner, der Westberliner Fabrikant, war Kapitalist. Carla, ihre Mutter, war eine bekannte Sozialdemokratin. Und ihre Großmutter Maud war die Schwester eines englischen Earls. Allerdings hatten die Behörden ihre Familie in den letzten Jahren in Ruhe gelassen. Rebecca war bisher davon ausgegangen, dass ihre Ehe mit einem Beamten des Justizministeriums ihnen ein gewisses Maß an Achtbarkeit verschafft hatte. Aber das war offenbar ein Irrtum gewesen. Hatte sie sich etwas zu Schulden kommen lassen? Sie fuhr hin und wieder nach West-Berlin, um sich Ausstellungen abstrakter Malerei anzuschauen. War es das? Was die Kunst betraf, waren Kommunisten so konservativ wie viktorianische Matronen. Außerdem besaß sie ein Exemplar von George Orwells Farm der Tiere und das war wegen der antikommunistischen Tendenzen dieses Buches illegal. Und Wally, Rebeccas 15-jähriger Bruder, spielte Gitarre und sang amerikanische Protestsongs wie "This Land is Your Land". Rebecca wusch sich die Hände und schaute in den Spiegel, betrachtete ihr Gesicht, die gerade Nase, das kräftige Kinn, die braunen Augen. Ihr widerspenstiges dunkles Haar hatte sie nach hinten gekämmt und straff zusammengebunden. Sie war ungewöhnlich groß und manche Leute fühlten sich deshalb von ihr eingeschüchtert. Sogar eine Klasse übermütiger Halbstarker konnte sie mit einem Wort zum Schweigen bringen. Nein, sie sah nicht verängstigt aus, aber sie hatte Angst, denn sie wusste von der beinahe unbegrenzten Macht der Stasi. Schaudernd erinnerte sich an das Kriegsende, als die Rote Armee in Berlin eingerückt war. Damals hatten sowjetische Soldaten ungestraft Deutsche ausrauben, vergewaltigen, sogar ermorden können. Und sie hatten diese Freiheit missbraucht, um sich einer Orgie unaussprechlicher Barbarei hinzugeben. Rebeccas innerer Aufruhr hatte zur Folge, dass ihre letzte Unterrichtsstunde an diesem Tag eine einzige Katastrophe war. Ihre Angst und Unsicherheit entgingen den Schülern nicht. Und es war rührend zu sehen, dass sie es ihr so leicht wie möglich zu machen versuchten. Nach Schulschluss saß Bernd im Büro des Direktors mit Beamten des Bildungsministeriums zusammen. Vermutlich diskutierten sie darüber, wie sie den Schulbetrieb aufrechterhalten sollten, nachdem sich die Hälfte des Kollegiums in den Westen abgesetzt hatte.
Doch Rebecca wollte nicht zur Stasi, ohne dass jemand Bescheid wusste. Allein schon für den Fall, dass man sie dort festhielt. Also schrieb sie Bernd eine kurze Nachricht und legte sie in sein Fach. Dann nahm sie einen Bus durch die nassen Straßen zur Normannenstraße in Lichtenberg. Das Ministerium für Staatssicherheit war ein hässlicher neuer Bürokomplex, der sich noch im Bau befand. Schaufelbagger standen auf dem Parkplatz und ein riesiges Gerüst ragte an einer Mauer empor. Selbst bei Sonnenschein sah der Komplex bedrückend aus. Im Regen wirkte er düster und abschreckend. Rebecca fragte sich, ob sie hier je wieder herauskäme. Sie durchquerte den Eingangsbereich und zeigte am Empfang den Brief vor. Ein Mitarbeiter nickte ihr knapp zu und führte sie zum Aufzug. Mit jeder Etage wuchs Rebeccas Angst. Sie betraten einen Gang, der in einem scheußlichen Gelb gestrichen war. Der Mann führte Rebecca in einen kleinen, fast kahlen Raum, in dem nur ein Plastiktisch und 2 unbequeme Metallstühle standen. Es stank nach frischer Farbe. Rebeccas Begleiter verschwand. 5 Minuten blieb sie allein, zitternd vor innerer Unruhe und kämpfte mit den Tränen. Beinahe wünschte sie sich, sie würde rauchen. Vielleicht hätte eine Zigarette ihre Nerven beruhigt. Sergeant Schultz came in. He was a little younger than Rebecca, about 25, she guessed. He carried a thin file. He sat down, cleared his throat, opened the file, and frowned. Rebecca thought he was trying to seem important, and she wondered whether this was his first interrogation. "You are a teacher at Friedrich Engels Polytechnic Secondary School," he said. "Yes. Where do you live?" She answered him, but she was puzzled. Did the secret police not know her address? That might explain why the letter had come to her at school rather than at home. She had to give the names and ages of her parents and grandparents. "You're lying to me," Schultz said triumphantly. "You say your mother is 39 and you are 29. How could she have given birth to you when she was 10 years old?" "I'm adopted," Rebecca said, relieved to be able to give an innocent explanation. "My real parents were killed at the end of the war when our house suffered a direct hit." Schultz was writing everything down. There could not be much in that file, Rebecca thought, but there must be something. If he knew little about her family, what was it that had attracted his interest? "You are an English teacher," he said. "No, I'm not. I teach Russian." "You're lying again." "I'm not lying, and I have not lied previously," she said crisply. She was surprised to find herself speaking to him in this challenging way. She was no longer as frightened as she had been. Perhaps this was foolhardy. He may be young and inexperienced, she told herself, but he still has the power to ruin my life. "My degree is in the Russian language and literature," she went on, and she tried a friendly smile. "I'm head of the Department of Russian at my school, but half our teachers have gone to the West, and we have to improvise. So in the past week I've given 2 English lessons." "So I was right. And in your lessons you poison the children's minds with American propaganda." "Oh, hell," she groaned. "Is this about the advice to American soldiers?" He read from a sheet of notes. "It says here, 'Bear in mind that there is no freedom of speech in East Germany.' Is that not American propaganda?" It was time for some phony humility, she thought. "I've obviously made a mistake, and I'm very sorry, Sergeant." "You seem like an intelligent woman," he said. She narrowed her eyes. Was this a trap? "Thank you for the compliment," she said neutrally. "We need intelligent people, especially women." Rebecca was mystified. What for? "To keep their eyes open, see what's happening, let us know when things are going wrong." Rebecca was flabbergasted. After a moment, she said incredulously, "Are you asking me to be a Stasi informant?" "It's important public-spirited work," he said, "and vital in schools where young people's attitudes are formed." "I see that." What Rebecca saw was that this young secret policeman had blundered. He checked her out at her place of work, but he knew nothing about her notorious family. If Schultz had looked into Rebecca's background, he would never have approached her. She could imagine how it had happened. Hoffman was one of the commonest surnames, and Rebecca was not unusual. A raw beginner could easily make the mistake of investigating the wrong Rebecca Hoffman. He went on, "But the people who do this work must be completely honest and trustworthy." This was so paradoxical that she almost laughed. "Honest and trustworthy," she repeated, "to spy on your friends." "Absolutely." He seemed unaware of the irony.
And there are advantages. He lowered his voice. You would become one of us. I don't know what to say. You don't have to decide now. Go home and think about it. But don't discuss it with anyone. It must be secret, obviously. Obviously. She was beginning to feel relieved. Scholz would soon find out that she was unsuitable for his purpose, and he would withdraw his proposal. But at that point, he could hardly go back to pretending that she was a propagandist for capitalist imperialism. Perhaps she might come out of this unscathed. Scholz stand auf, Rebecca tat es ihm nach. Sollte ihr Besuch im MFS einen derart glimpflichen Ausgang nehmen? Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Scholz hielt ihr höflich die Tür auf und begleitete sie durch den hässlichen gelben Flur. 6 Stasi-Mitarbeiter standen am Aufzug in ein Gespräch vertieft. Einer kam Rebecca auf erschreckende Weise vertraut vor. Er war groß und breitschultrig und trug einen hellgrauen Flanellanzug, den sie nur zu gut kannte. Fassungslos starrte Rebecca auf den Mann. Es war Hans. Was machte er hier? Eine schreckliche Sekunde lang glaubte Rebecca, dass man ihn auch verhört hatte. Doch sofort wurde ihr klar, dass die anderen ihn kannten, dass er zu ihnen gehörte, irgendwie. Vor Angst schlug Rebecca das Herz bis zum Hals. Aber wovor fürchtete sie sich eigentlich? Vielleicht war alles ganz harmlos. Vielleicht musste Hans im Auftrag des Justizministeriums öfter hierher. Dann hörte sie, wie einer der anderen Männer zu ihm sagte, bei allem Respekt, Genosse Leutnant. Rebecca schwirrte der Kopf. Genosse Leutnant? Zivilbeamte hatten keinen militärischen Rang. Solche Ränge gab es nur in der Armee, bei der Polizei und in diesem Moment entdeckte Hans sie. Rebecca sah den raschen Wechsel der Empfindungen in seinem Gesicht. Verwirrung, Erstaunen, Erschrecken, Scham. Seine Wangen verdunkelten sich und hastig nahm er den Blick von ihr. Vergeblich versuchte Rebecca, die auf sie einstürmenden Eindrücke zu verarbeiten. Obwohl sie noch immer nicht begreifen konnte, was sich hier abspielte, sagte sie schließlich, »Guten Tag, Genosse Leutnant.« Scholz musterte sie verunsichert. »Sie kennen den Genossen, Leutnant?« »Ziemlich gut sogar.« Rebecca rang um Fassung. Ihr kam ein schrecklicher Verdacht. »Ich frage mich nur, ob er mich schon länger überwacht.« »Aber das war unmöglich, oder?« »Oh«, sagte Scholz dümmlich. Rebecca starrte auf Hans, wartete auf eine Reaktion. Sie hoffte flehentlich, dass er auflachen würde und ihr eine ehrliche, harmlose Erklärung lieferte. Stattdessen schien er verzweifelt nach einem glaubwürdigen Ausrede zu suchen. Und wie immer sie ausfallen würde, mit der Wahrheit hätte sie nichts zu tun. Scholz sagte kleinlaut, das habe ich nicht gewusst. Den Blick nach wie vor auf Hans gerichtet, erklärte Rebecca, Hans Hoffmann ist mein Ehemann. Hans' Miene veränderte sich, als er zu Rebecca und Scholz herüberkam. Das schlechte Gewissen wich heißem Zorn. Halten Sie den Mund, Scholz, Sie Idiot! Damit war alles klar. Rebeccas Welt fiel in sich zusammen. Doch Scholz war viel zu überrascht, als dass er auf Hans' Warnung gehört hätte. »Sie sind die Frau Hoffmann?« fragte er Rebecca ungläubig. Wütend schmetterte Hans dem Stasimann seine massige Faust ins Gesicht. Scholz taumelte zurück, seine Lippen bluteten. »Verdammter Trottel!« fuhr Hans ihn an. »Sie haben gerade 2 Jahre verdeckter Ermittlungen vermasselt!« Rebecca schüttelte fassungslos den Kopf. Die seltsamen Anrufe, die Treffen, die zerrissenen Notizzettel. Hans hatte keine Geliebte. Es war viel schlimmer. Rebecca war wie benommen. Doch sie wusste, dass jetzt die einzige Gelegenheit war, die Wahrheit herauszufinden. Noch standen alle unter dem Eindruck der sich überstürzenden Ereignisse. Noch hatte niemand Zeit gehabt, sich Lügen auszudenken. Rebecca riss sich zusammen. Mit kalter Stimme fragte sie, »Hast du mich nur geheiratet, um mich auszuspionieren?« Hans starrte sie stumm an. Scholz drehte sich um und wankte zu seinem Büro. Hans gab seinen Leuten einen knappen Wink. »Verhaftet diesen Idioten«, befahl er, »werft ihn in eine Zelle.« Dann wandte er sich wieder Rebecca zu, doch sie war bereits im Aufzug verschwunden und die Tür schloss sich vor ihr. Sie drückte den Knopf für das Erdgeschoss. Tränen verschleierten ihren Blick, als sie den Eingangsbereich durchquerte. Niemand sprach sie an. Weinende Menschen waren hier offensichtlich an der Tagesordnung. Rebecca ging zum Bus, von verzweifelten Gedanken erfüllt. Sie konnte es noch immer nicht fassen. Ihre Ehe war eine einzige Lüge. Sie hatte mit Hans geschlafen, hatte ihn geliebt, geheiratet und die ganze Zeit hatte er sie getäuscht. Untreue hätte sie als einmaligen Fehltritt abtun können, aber Hans hatte sie von Anfang an belogen und betrogen. Er hatte sich nur an sie herangemacht, um sie auszuspionieren. Nie hatte er die Absicht gehabt, sie zu heiraten. Wahrscheinlich war alles nur inszeniert gewesen, um Zugang zum Haus zu bekommen.
Was für ein mieses, schändliches Spiel. Aber es hatte nur allzu gut funktioniert. Es musste ein Schock für Hans gewesen sein, als sie Rebecca um seine Hand angehalten hatte, denn dadurch hatte sie ihn zu der Entscheidung gezwungen, sie entweder abzuweisen und die Überwachung aufzugeben oder sie zu heiraten und weiterhin im Auge zu behalten. Rebecca lachte bitter auf. Vielleicht hatten seine Vorgesetzten ihm die Hochzeit sogar befohlen. Wie hatte sie sich nur so täuschen lassen können? Ein Bus hielt. Rebecca stieg ein. Den Blick gesenkt ging sie zu einem der hinteren Sitze und schlug die Hände vors Gesicht. Der Bus kroch durch eine Landschaft aus alten Trümmern und neuem Beton nach Berlin-Mitte. Rebecca versuchte, über ihre Zukunft nachzudenken, doch es gelang ihr nicht. Die Vergangenheit nahm sie völlig in Anspruch. Sie dachte an ihren Hochzeitstag, an die Flitterwochen, an das erste Jahr ihrer Ehe. Doch jetzt sah sie alles nur noch als mieses Theaterstück mit Hans als Hauptdarsteller. Er hatte ihr 2 Jahre ihres Lebens gestohlen. Der Gedanke machte sie so wütend, dass der Zorn sogar die Tränen verscheuchte. Eine Sache hatte jetzt immerhin eine Erklärung gefunden. Hans hatte keine Kinder gewollt, vorerst. Erst möchte ich noch einmal befördert werden, hatte er gesagt, und ein Haus bauen. Das hatte er vor der Hochzeit nie gesagt. Entsprechend groß war Rebeccas Erstaunen gewesen, vor allem angesichts ihres Alters. Schließlich war sie bereits 29, Hans 34. Jetzt kannte sie den wahren Grund. By the time she got off the bus, she was in a rage. She walked quickly through the wind and rain to the tall old townhouse where she lived. From the hall she could see, through the open door of the front room, her mother deep in conversation with Heinrich von Kessel, who had been a Social Democrat city councillor with her after the war. Rebecca walked quickly past without speaking. Her 12-year-old sister Lily was doing homework at the kitchen table. She could hear the grand piano in the drawing room. Her brother, Valley, was playing a blues. Rebecca went upstairs to the 2 rooms she and Hans shared. The first thing she saw when she walked into the room was Hans's model. He'd been working on this throughout the year of their marriage. He was making a scale model of the Brandenburg Gate out of matchsticks and glue. Everyone he knew had to save their spent matches. The model was almost done and stood on a small table in the middle of the room. He'd made the central arch and its wings and was working on the quadriga, the 4-horse chariot on the top, which was much more difficult. He must have been bored, Rebecca thought bitterly. No doubt the project was a way of passing the evenings he was obliged to spend with a woman he did not love. Their marriage was like the model, a flimsy copy of the real thing. She went to the window and stared out at the rain. After a minute, a tan Trabant 500 pulled up at the curb and Hans got out. How dare he come here now? Rebecca flung open the window, heedless of the rain blowing in, and yelled, "Go away!" He stopped on the wet sidewalk and looked up. Rebecca's eye lit on a pair of shoes on the floor beside her. They had been handmade by an old shoemaker Hans had found. She picked one up and threw it at him. It was a good shot, and although he dodged, it hit the top of his head. "You mad cow!" he yelled. Valley and Lily came into the room. They stood in the doorway, staring at their grown-up sister, as if she had become a different person, which she probably had. "You got married on the orders of the Stasi," Rebecca shouted out of the window. "Which of us is mad?" She threw the other shoe and missed. Lily said in awestruck tones, "What are you doing?" Valley grinned and said, "This is crazy, man." Outside, 2 passers-by stopped to watch, and a neighbor appeared on a doorstep, gazing in fascination. Hans glared at them. He was proud, and it was agony for him to be made a fool of in public. Rebecca looked around for something else to throw at him, and her gaze fell on the matchstick model of the Brandenburg Gate. It stood on a plywood board. She picked it up. It was heavy, but she could manage. Wally said, "Oh, wow." Rebecca carried the model to the window. Hans shouted, "Don't you dare, that belongs to me." She rested the plywood base on the windowsill. "You ruined my life, you Stasi bully," she shouted. One of the women bystanders laughed, a scornful, jeering cackle that rang out over the sound of the rain. Hans flushed with rage and looked around,
trying to identify its source, but he could not. To be laughed at was the worst form of torture for him. He roared, "Put that model back, you bitch! I worked on it for a year." "That's how long I worked on our marriage," Rebecca replied, and she lifted the model. Hans yelled, "I'm ordering you." Rebecca heaved the model through the window and let it go. It turned over in midair so that the board was uppermost and the quadriga below. It seemed to take a long time to drop, and Rebecca felt suspended in a moment of time. Then it hit the paved front yard with a sound like paper being crumpled. The model exploded and the matchstick scattered outwards in a spray, then came down on the wet stones and stuck, forming a sunburst of destruction. The board lay flat, everything on it crushed to nothing. Hans stared at it for a long moment, his mouth open in shock. He recovered himself and pointed a finger up at Rebecca. "You listen to me," he said, and his voice was so cold that suddenly she felt afraid. "You'll regret this, I tell you," he said. "You and your family, you'll regret it for the rest of your lives, and that's a promise." Then he got back into his car and drove away. Thank you very much. A very dramatic, wonderful scene, I think. I see the crashing. It's a great symbol. It's wonderful. All the matchsticks flying around. How important for you was it to have family stories as well? Because you tell, of course, 28 years of history, but at the same time you tell a lot of family stories. How important is family in your books? Well, most of my characters are part of a family, and there's a reason for that. Rebecca, you'll see later, will try to escape. And, of course, I want you, as you read this scene, to be worried about her. But I think it makes us more worried about the character if there's somebody else in the story who's worried. So Rebecca's mother is terribly worried about this escape. And her brother, Valley, who we just met, is also thinking, how is she going to do it? How is she going to manage it? Will she get shot? And so she's surrounded by people who love her and are concerned about her. And that increases the anxiety that we as readers feel about the character. I think you can be a bit more blasé about a loner, somebody who has no parents, no family, no brothers and sisters, no children. But when a character is part of a family, I think, and that character is in danger, then I think the existence of the family heightens the tension we feel. Also Familie ist wichtig, weil ja Geschichten erzählt werden, denen auch Familien Rollen spielen. Zum Beispiel Rebecca, die wir jetzt kennengelernt haben, die ja bei der Stasi gerade auftreten musste, versucht später zu flüchten. Und wenn sie ein Einzelgänger wäre oder niemanden hätte, dann wäre das vielleicht weniger spannend. Aber sie hat eine Familie um sich herum, die sich sehr um sie fürchtet. Ihr Bruder, den wir kennengelernt haben, Wally, dann ihre Mutter, alle haben Angst um sie. Und es ist natürlich viel spannender auch für den Leser, wenn es nicht eine Einzelfigur ist, sondern man wirklich mit dieser Familie eigentlich mitzittert. Schafft sie es nicht? Überlebt sie nicht? Also all das ist natürlich auch ganz wichtig. Und Geschichte lässt sich ja, I think history is best be told by the personal fates of people. That's what you always do in your books. You can tell almost anything if you show sort of families suffering. Yes, well, and of course history is part of people's everyday lives. In reality, it's people who make history, it's people doing things. And so the challenge is, in a historical novel, to take what we know about history and show how it was part of people's everyday lives. And then, of course, it becomes so much more interesting. Genau, Geschichte besteht aus Geschichten, heißt es. Natürlich nimmt man viel mehr Anteilnahme an geschichtlichen Ereignissen, wenn man Personen hat, an denen man sich aufhängen kann. Und ich glaube, das zieht sich auch als roter Faden durch die Werke von Ken Follett. Bevor Sie jetzt gleich bitte Fragen stellen, habe ich noch eine letzte Frage. Ich finde es faszinierend, wie Ken Follett Fiktion und Fakten mischt. Er hat ja sehr viele fiktive Figuren, aber er hat auch einige Figuren, die wir alle kennen. Wir haben hier Khrushchev, wir haben Kennedy, wir haben eine Menge Figuren, die alle wirklich Teil dieser großen Geschichte waren. Und wie macht man das, dass die alle zu ihrem Recht kommen? I'm just saying, before the audience would ask questions, for me it's fascinating how you mix the fiction, I mean the person that you invented and the true person. So how do you do it? Because we have Khrushchev, we have Kennedy, and as you always do proper research, how do you put them into the story?
when I have a conversation between a real character like President Kennedy or Secretary Khrushchev and a fictional character, of course, everybody knows that that conversation could not have taken place because one of the people is fictional. So what I do is the words spoken by the real person are usually words that he or she really did say at some point. It might be in a speech, or it might be in memoirs or in a letter, but I try and find the exact words that fit the conversation. And if I can't do that, I summarize the person's known views in a way, in an informal way. So everything that the real person says in that conversation is either something he did say or something he would have said in that situation. Mm-hmm. And so I feel I can say that although that conversation never actually took place, it represents something that would have happened. Also wenn sich eine der fiktiven Charaktere unterhält mit einer Gestalt, die wirklich gelebt hat, nehmen wir mal Kennedy, der hier auch vorkommt, dann sind das alles Zitate, die diese wahre Person irgendwann mal von sich gegeben hat, also vielleicht in einer Rede oder vielleicht in Memoiren oder in einer Biografie oder Autobiografie. Also das sind Dinge, Sätze, die diese Person so entweder wirklich geäußert hat oder wie sie hätte äußern können in bestimmten Zusammenhängen. Also wie gesagt, das, was die wirklichen, die authentischen Figuren sagen, das gibt's meistens, hat das wirklich einen genau recherchierten Hintergrund oder wie gesagt, es hätte genauso sein können in den Umständen. Und es gibt ja häufig Dialoge zwischen fiktiven Figuren und berühmten Figuren der Geschichte. Soweit jetzt ich erstmal mit meinen Fragen. Jetzt haben Sie die Gelegenheit, auch Fragen an Ken Follett zu stellen. Sie können das gerne auch auf Deutsch machen. Ich übersetze es ihm dann sozusagen leise und ja, wie Sie wollen, Englisch oder Deutsch. Also bitte stellen Sie jetzt Fragen. Da ist schon die erste. Mikro bei Ihnen bin, damit Sie ins Mikro sprechen können, damit die ganz hinten auch was verstehen. Doing a little bit of research on your career, I found out that the first 2 or 3 books were not on the name of Ken Follett. What was the reason for that? Ja, die ersten 2 oder 3 Bücher, da hat jemand ganz genau gegoogelt, sind nicht unter Ken Folletts Namen erschienen. Was war der Grund dafür? When my first book was going to be published, I got an agent, and she said to me, I think you should use a pen name for this book. And I said, why? And she said, because one day you might want to write something better. And she was right. Ich glaube, das muss man gar nicht groß übersetzen. Also das war ein guter Rat einer Agentin, dass er ein Pseudonym nimmt, weil sie meinte vielleicht, und er fragte warum, und er sagte, ja, vielleicht schreibst du mal irgendwann was wirklich gut ist. Also das ist dann ja auch passiert. Die nächste Frage bitte, ja. Mikro, hier bitte, vorne. If you don't mind, I have a question on another book, a special one, it's Facebook. Is it you posting there, or do you have someone in charge for that? Facebook wird nach dem berühmten Facebook, das ist jetzt kein Roman von Ken Follett, sondern Facebook, kennen Sie alle, macht er da selber seine Postings oder hat er jemanden, das für ihn macht? Well, I tweet. All the tweets are by me. And I do it usually first thing in the morning, and it takes me about half a minute. And then all my tweets are posted on Facebook. But then some other things on Facebook are done by my office. But all the tweets are me. Also das Twittern ist echt und alles einfach, jeden Morgen macht er das und das andere wird dann von seinem Büro auf Facebook gestellt. Also er ist nicht den ganzen Tag am Facebook. Nächste Frage bitte. Der möge die Hand dann heben, dass das Mikrofon zu ihm eilen kann, wer eine Frage noch hat. Nicht so schüchtern, es ist die Gelegenheit, heute mit Ken Follett mal zu plaudern. Da hinten waren Sie? Aber wer den nur mitzuckt, der wird sofort genommen, ist wie bei einer Auktion. Da. Ich frage auf Deutsch, weil ich im Englisch nicht mächtig bin. Ich komme aus Russland und mich hat das wirklich sehr interessiert, Ihre Recherche. Wie haben Sie über Russland recherchiert? Research about Russia, because he's from Russia, and how did you do your research about the Russian history? Well, in general, most of what I need to know is in books. But I do like to visit places, and I've been to
Moscow and St. Petersburg. And then after I've written the first draft, I show it to experts. And one of my experts was an expert on Russian history. And so I hope between the books and the pictures and the films, the visit and the expert, I hope that I get it right. Did you find any mistakes? Haben Sie Fehler gefunden? Haben Sie Fehler gefunden? Oh ja? dear. Oh. Oh, I oh. knew. Naja, accidents will happen, das passiert manchmal. No, tip. Let's hear. Das sind allerdings nicht Fehler, das sind einfach klitzekleine so Bemerkungen, wo wir mit Freunden, wenn wir gelesen haben, das einfach geschmunzelt haben, dass zum Beispiel Tatjana Dworkin hat ihre Schreibmaschine in einer Katzenfutterkarton gesteckt. Das kann natürlich nur ein Westmensch schreiben, sowas, weil in Russland gab es in den 60er Jahren kein Katzenfutter. She was amused because she wrote that Tatjana put her typewriter into a box. There was no boxes for cat foods in the 60s in Russia. Aber ansonsten zur Antwort auf Ihre Frage, er hat natürlich viele Bücher und natürlich auch Besuch vor Ort. Jetzt nicht bei den Katzenfutterfabrikanten, aber in Moskau und Petersburg. Und wenn der erste Entwurf geschrieben ist, wird ein Experte, liest das Ganze, der mit russischer Geschichte sich auskennt. Der hat wahrscheinlich auch nicht gewusst, dass es in den 60er Jahren kein Katzenfutter gab. Aber in der nächsten Ausgabe wird das verbessert. In the next edition you just correct. So, noch, ja, bitte. Do you personally have a favorite of these 3 books, and within these books, favorite characters, or is it for you? Yeah. Also hat er von den 3 Büchern jetzt eins der 3 Bücher sein Lieblingsbuch, und welcher Charakter könnte auch da sein Lieblingscharakter sein? I can't pick one of the books as a favorite. It's like trying to say which of your children is your favorite. Yeah. But the character I like most in the trilogy is Ethel. And I like her because she comes from a very poor family, and she ends up in the House of Lords. And she's smart, and she's also sexy and glamorous, and she achieves a lot as well, against the odds. And the people who are my heroes are usually people who've achieved a lot, having started from a very poor beginning, because it seems to me a double achievement. And Ethel is one of those people, so she's my favorite character. Also bei den Büchern ist es schwierig, das ist wie die Frage, welches ist Ihr Lieblingskind? Geht nicht, aber eine Figur mag Ken Follett besonders gern, das ist Ethel, die aus ganz armen Verhältnissen stammt und die dann eine Karriere macht und später im House of Lords ist. Also die hat wirklich in ihrem Leben etwas erreicht, und Ken Follett liebt immer die Helden oder Heldinnen vor allem auch, die aus ihrem Leben etwas machen und eben in dem Fall wie Ethel wirklich etwas erreichen im Leben. Also deshalb ist Ethel eine seiner absoluten Lieblingsfiguren. Und der nächste, ja, bitte, in rosa, die Dame in rosa. Das ist praktisch, Lady dass alle in Pink. hier vorne so gern fragen. Gibt es da hinten keinen, der mal eine Frage stellen will? Ich stelle meine Frage auf Deutsch. Ja. Sie sind wirklich ein Meister darin. Wenn wir Ihre Bücher lesen, dann sehen wir die Figuren und wir können in diese Bücher richtig rein versinken. Wie stehen Sie dazu, dass manche Ihrer Bücher verfilmt werden? Turned into films. Well, it's very worrying for the author when they make a movie or a TV show. You know that they're going to change it. They have to change it because there's such a lot in a book, and you can never get it all in a film. Also, I tell stories in words, and they tell stories in pictures, and it's a different art form. So we know they're going to change it, and we hope that they will be as careful as we have been, or as I hope they will be as careful as I've been, to make sure that it all makes sense, it's logical, there are no boring bits,
and that there are no mistakes about cat food boxes. And but then, of course, so it's very worrying, but it's also a thrill, especially to see actors, especially good actors, and I've been lucky with actors, to see really good actors playing the characters that I invented and saying some of the things that I wrote is a big thrill. It's a kick. So there's good and bad about it, but you never hear that an author turned down the money from Hollywood. The authors never say no. We worry about it, but we never say no to the money. Ja, es ist natürlich immer etwas besorgniserregend, wenn sozusagen ein Buch verfilmt werden soll, weil wir wissen ja alle, das eine sind Worte und das andere sind Bilder und da kann viel passieren bei der Umsetzung. Und natürlich fürchtet der Autor erstens, dass das alles so herüberkommt, wie man es als Autor sich gedacht hat, auch nicht langweilig ist oder furchtbare Fehler passieren wie das Katzenfutter, sondern dass das alles wirklich gut herüberkommt. Also das ist alles so ein bisschen der beängstigende Teil, aber es ist natürlich unheimlich spannend, vor allem wenn dann gute Schauspieler kommen und die Rollen übernehmen in den Filmen und plötzlich man diese Figuren auf der Leinwand oder auf dem Bildschirm sieht, die man mag. Und natürlich ein ganz wichtiger Grund ist, warum kaum ein Autor oder Schriftsteller jemals sich verweigern würde, wenn das Angebot kommt, ein Buch zu verfilmen. Ganz einfach Geld. Gibt es da hinten mal? Ja, and finally someone in the back. Was there any part of the history which influenced you or your family, which influenced your writing or which made you write these stories? Frage ist, ob irgendwas Besonderes in der Geschichte ihn oder seine Familie beeinflusst hat oder inspiriert hat, dieses zu schreiben, diese Bücher zu schreiben. I'm not sure I understand the question. Meinen Sie, dass also ein Kapitel der Geschichte ihn besonders dazu angeregt hat? Or was there any event in the history which influenced you or your family in a way that you wanted to write it down or influenced you in your writing? I see. Well, in the first book, Fall of Giants, Billy, on his 13th birthday, starts work as a coal miner and goes underground. And my grandfather did that at the age of 13. He had to leave school and go underground and start work as an apprentice coal miner. And that story was often told, when I was a little boy, it was told to show me how lucky I was. And it's true, of course I was lucky. I didn't have to work in a coal mine. I was allowed to go to school and read and write. So, but I always remembered that, and when I came to write Fall of Giants, and I thought about having coal miners in the story and making one of the coal miners a little boy, as my grandfather was, that was really when I decided that I would write this book. That was the thing that made me think, yes, I can do this. So yeah, that was an important trigger for me. Also eine wichtige Inspiration ist tatsächlich eine autobiografische Geschichte. Sein eigener Großvater war genau wie Billy, der Held im ersten Buch, gerade 13 Jahre alt, als er eben in die Kohlenminen als Bergarbeiter einfahren musste, also im Alter von 13 Jahren. Und diese Geschichte ist dem jungen Ken Follett immer erzählt worden von seinen Eltern, um ihm zu zeigen, wie viel Glück er hat, dass er dieses Schicksal nicht hat. Also er muss nicht in einer Kohlenmine arbeiten. Und als er dann anfing, Sturz der Titanen zu schreiben, hat ihn diese Geschichte durchaus inspiriert, die mit seiner Familiengeschichte zu tun hat. So, someone in the back there? First of all, I'd like to thank you for some absolutely fantastic books that have given all of us a lot of joy, but from my standpoint as a non-German living in Germany for the last 20 years, an incredible insight into the history and a lot of the background that you don't always get. And it's very clear you do an enormous amount of work and research to write your books. What does your typical day involve and how long do you work? And given that you write 3,000 words per book, that's all, just for this set, you have to put a lot of energy and work into it.
Also zunächst ein großes Kompliment an Ken Follett, von jemandem, der offenbar auch als Nicht-Deutsche in Deutschland lebt und viel über die Bücher erfahren hat, auch über deutsche Geschichte. Und die Frage ist, wie schafft er das? Wie ist so sein Tagesablauf, um jeden Tag auch das Pensum an Worten zu schreiben oder Seiten zu schreiben, die dann diese dicken, großen Bücher ausmachen? I do work quite long hours. I'm not complaining, by the way. It's very well paid. But I like to start early. I feel creative in the morning, so I quite often start at 7 o'clock. Then with the usual breaks for breakfast and lunch and so on, I work usually until about 5 o'clock. And then in the afternoon, late afternoon, I start to... I'm not so creative. It becomes difficult to think of ideas. And so at about 5 o'clock, I usually do some emails and maybe some phone calls. I don't like to take phone calls while I'm working because if a publisher phones me up with a problem, then I start thinking about the real problem, and what I need to think about is the imaginary problems of my characters. So I try not to take phone calls. And then at 4 o'clock or 5 o'clock, I call people back and talk to them, and then at 6 o'clock, I have a glass of champagne. Sehr gut. Ein sehr beschäftigter Tag. Er arbeitet tatsächlich viele Stunden, also 7 Uhr morgens schon am Computer und dann mit kleinen Unterbrechungen natürlich über den Tag bis etwa 4, 5 Uhr. Und dann muss er auch mal E-Mails beantworten und vor allem Telefonate führen. Und die macht er immer erst am späteren Nachmittag, wenn er nicht mehr so kreativ ist, weil dann sagt er, kann er sich wieder auf die realistischen Probleme konzentrieren. Also während er schreibt, möchte er nicht dann hören, dass sein Verleger irgendein Problem hat, sondern das sind die Probleme seiner Figuren und seiner Geschichten. Ja, und das geht so durch den Tag, aber gegen 6 kommt dann endlich eine Erlösung in Form eines Glases Champagner. Haben wir noch eine Frage da hinten? We may have time for one more. Ja, one more. Yes. If there is another one. Ah, die ultimative. Sie haben angefangen, Sie hören auch wieder auf, okay? Oder? Hi, before you got really successful, were there times where you used to doubt yourself, and what did you do against it? Oh, die berühmte Frage an berühmte Schriftsteller. Bevor er erfolgreich wurde, ob es da Zeiten gab, wo er an sich selbst gezweifelt hat. Those hard years long ago. I was very lucky because I wrote a number of not very good books, and they got published. So I was encouraged. They were not successful, they weren't bestsellers, but somebody thought they were good enough to be printed. And so I would have a book that I could show my friends and say, I wrote this. And a little money, I mean, not very much, but for £200, in the 70s, I might get £200, and for £200, you could have a holiday in Mallorca. So I was encouraged, and so I never sort of, I never felt, what I always felt when the book wasn't successful, what I always felt was, okay, what do I have to do in the next book to make it different from this? What do I have to do? I used to go into the bookstore, and right at the front of the store, there would be a huge pile of the latest book by Frederick Forsyth, or Sidney Sheldon, and my book was at the back of the store, and 2 copies. And I used to, of course that is discouraging, but I used to think, okay, what do I have to do? I can figure this out. There's something that Frederick Forsyth is doing that I'm not doing, and if I can just figure out what it is, then I will have 100 books at the front of the store. And something like that is what actually happened. I eventually figured it out. But I suppose what kept me going was that thought. I've written a book, it's been published, I only have to do a little more, and I will be rich and famous. And that was then The Eye of the Needle, which really... And The Eye of the Needle was the first successful one, yes. Ja, die Frage ist ja, wie gesagt, jeder Schriftsteller, glaube ich, geht durch diese Phase. Er hat ja sehr früh schon veröffentlicht, die Bücher waren aber nicht so erfolgreich, aber immerhin, sie wurden veröffentlicht und für 200 Pfund, das war damals so das, was man dafür bekam, konnte man damals noch gut nach Mallorca zum Beispiel fliegen, auch vorbei. Aber auf jeden Fall hat er immer sich überlegt, was kann ich machen, dass die Bücher besser werden, erfolgreicher werden,
und ist in die Buchhandlung gegangen. Und damals war er der ganz große Star in den 70er, 80er Jahren, Frederick Forsyth mit seinen spannenden Büchern. Und die waren natürlich vorne immer auf dem Bestsellertisch und Ken Folletts Bücher ganz hinten in 2 Ausgaben. Also nicht so besonders, aber er hat sich immer überlegt, was kann ich machen, dass ich eines Tages da vorne auf diesem Bestsellertisch liege und meine Bücher so gut sind, dass sie eben auch so erfolgreich werden. Und da hat er dran gearbeitet und wie wir alle wissen, dann kam dieser Riesenerfolg mit Die Nadel, der Roman, da war er noch ganz jung, 29, als der herauskam und seitdem, ja, war er immer erfolgreich. So I think this, one last, the ultimate question? Sure, yes, of course, yes. Yeah. Sorry, I have a very private question. Because when I'm giving my husband a new book from Ken Follett, I don't see him for a week. No. And perhaps if you know when there will be the next edition, I can book in time a flight to Mallorca. Wunderbar, das bringt uns nämlich zu der allerletzten Frage, was als nächstes kommt. Also wunderbar, die Dame hat das Problem, was viele haben, vor allem wenn die Männer mal endlich ans Lesen kommen, dass wenn sie Ken Follett lesen, sie mindestens 1 Woche verschwunden sind. Bei dem Buch 2 Wochen, würde ich sagen. Aber sie will jetzt schon wissen, wann das nächste Buch kommt, damit sie für die Zeit, wo ihr Mann dieses Buch liest, mal einfach allein gemütlich nach Mallorca fliegen kann. That brings us to the question also, what will be your next book and what will we expect with the next Ken Follett? Well, I finished Kinder der Freiheit at Christmas, so almost a year ago, and since then I've been working on a new story. It's set in the 16th century. Queen Elizabeth I set up the first English secret service because so many people wanted to kill her. And so she set up a secret service to protect her. So the story is about spies and secret agents, but in the 16th century. Also in 3 Jahren können Sie Ihren Mann dann verlassen für ein paar Wochen. Da kommt das neue Buch und das spielt in der Zeit von Königin Elisabeth I., die den ersten Geheimdienst aufgebaut hat in ihrem Land, weil permanent Attentate gegen sie geplant waren. Und da musste man natürlich schon einen Geheimdienst haben. Also wie gesagt, 3 Jahre, friedliche Ehe und bis dahin... Oh nein, keine Angst. Sie schaffen das schon. Auch 45 Jahre schaffen Sie auch noch. Ja, ganz herzlichen Dank allen, die die guten Fragen gestellt haben. Und ich glaube, Frau Schmidt, Sie machen sozusagen den feierlichen Abschied für uns. Genau. Yeah, thank you, Ken Follett. Thank you, Margarete von Schwarzkopf. It was a very, very interesting evening for us. What will happen next? Herr Follett signiert dann noch, aber er verschwindet jetzt zusammen mit Margarete von Schwarzkopf erstmal von der Bühne, dann werden die Strippen hier weggenommen und dann kommt er nach wenigen Minuten wieder zurück. In der Zwischenzeit bedanke ich mich bei Ihnen sehr, sehr herzlich, aber ich glaube, wir sollten vielleicht auch noch mal einen kleinen Applaus spendieren. Thank you very much. Now we get... Margarete, ne? Machen Sie das? Okay. Genau. Solange jetzt hier die Blumen überreicht werden, kann ich Ihnen sagen, es gibt noch Bücher am Büchertisch zum Kaufen und dann hier signieren lassen. Denjenigen, die das nicht wollen, wünsche ich einen wunderbaren Abend. Kommen Sie wieder. Wir haben sehr viele Veranstaltungen jetzt im November, auch mit HEYMANN zusammen, und HEYMANN macht auch ohne uns Veranstaltungen weiter. Genau. Und die anderen können sich bitte schon hier einmal in die Schlange stellen. Wenn Ken Follett dann gleich wieder zurückkommt, dann haben Sie eine Chance, dass Sie schnell drankommen. Aber darf wirklich jeder sein Buch signieren lassen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.